Hello? 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 Yes? Alle da? Alle präsent? Können wir loslegen? Also dann sage ich nochmal ganz herzlichen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie und ihr hier heute Abend gekommen sind, und ich begrüße natürlich auch die hoffentlich ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns im Netz verfolgen. Ich sage das im Namen der Regionalgruppe Hamburg der Gesellschaft für bedrohte Völker, kurz GBFV. Musste ich selber lange üben, bevor ich das stolperfrei aufsagen konnte. GFPV, Gesellschaft für bedrohte Völker. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die diese heutige Veranstaltung zum Thema Völkermord in Myanmar organisiert hat und veranstaltet. Mein Name ist Rainer Thormin, ich bin einer der SprecherInnen der Hamburger Gruppe und habe heute die Aufgabe, dieses erlauchte Podium zu moderieren. Wie ich schon sagte, die GFPV ist eine sehr große Menschenrechtsorganisation in Deutschland und Europa. Unsere Mottos sind: auf keinem Auge blind und den Opfern eine Stimme geben. Und bei diesen beiden Mottos oder Motiv, wie heißt das eigentlich, bietet sich das Thema Völkermord in Myanmar geradezu an. Unser Ziel ist es, heute Abend deutlich zu machen, was für katastrophale Menschenrechtsverletzungen in diesem Land stattfinden, und zwar nicht erst seit dem Militärputsch, sondern auch schon länger, und wie dadurch die Menschen verfolgt, getötet, vergewaltigt und aus dem Land getrieben werden. Viele sind jetzt im Exil, und deswegen ist ja auch diese Veranstaltung im Rahmen der Reihe Tage des Exils aufgestellt worden. In Myanmar gab es nicht nur den Völkermord, über den wir hier auch noch sprechen werden, in 2017, sondern auch den brutalen Militärputsch vor gut 2 Jahren. Und in dessen Folge werden nicht nur die Rohingya, die schon seit Jahrzehnten intensiv verfolgt werden in dem Land, sondern auch andere Ethnien inzwischen bedroht, verfolgt, vertrieben. Und wir haben heute auch Vertreter von verschiedenen Ethnien hier auf dem Podium. Die werde ich Ihnen aber gleich noch persönlich vorstellen, wenn sich die Plätze hier wieder füllen. Aber zunächst mal möchte ich sagen, wir sprechen hier über letztlich schlimme kriegerische Zustände in Myanmar, und damit haben wir auch einen Bezug zu dieser Stätte hier als Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges, und gegen Krieg sind wir, denke ich, hier an der richtigen Stelle. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei der Stiftung Mahnmal St. Nikolai, und Herr Stille, wo ist er, wird uns jetzt gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Mikro ist an? Hallo? Ja, ist da. Super. Ja, sehr geehrter Herr Thormin, sehr geehrte VertreterInnen der Regionalgruppe Hamburg der Gesellschaft für bedrohte Völker, liebe Gäste, auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier vor Ort und im Livestream am Mahnmal St. Nikolai. Das Mahnmal St. Nikolai steht, wie wahrscheinlich kaum ein anderer Ort hier in Hamburg, für die massiven Zerstörungen der Stadt und das Leid der Menschen im Zweiten Weltkrieg. Und es erinnert auch an die Opfer der Bombenangriffe im Kontext des nationalsozialistischen Vernichtungskriegs. Heute ist die ehemalige Hauptkirche ein Ort des Gedenkens und zugleich ein Ort des Austauschs und der Begegnungen. Das Mahnmal möchte neben der Erinnerung an die Bombardierung Hamburgs auch Denk- und Begegnungsräume ermöglichen, um eine Brücke auch eben zu aktuellen Themen zu schlagen und dabei den Dialog zu den Menschenrechten fördern. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die Regionalgruppe Hamburg der Gesellschaft für bedrohte Völker erneut im Rahmen der Tage des Exils eine Veranstaltung bei uns durchführt, die eben genau diesen Brückenschlag durchführt.
Das Thema der heutigen Veranstaltung macht wieder einmal deutlich, wie sich Vergangenheit und Gegenwart ergänzen können und wie sie uns alle berühren. Sei es Teil unserer Geschichte, wie vor rund 80 Jahren während des nationalsozialistischen Vernichtungskriegs, der immer auch ein Völkermord war, oder eben heute in Myanmar bei der Verfolgung und Ermordung der Rohingya. Es ist für uns auch so wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft uns immer wieder mit Themen wie Krieg, Verfolgung und Exil auseinandersetzen, so wie eben auch in der heutigen Veranstaltung. Und deshalb wünsche ich uns allen einen informativen Abend mit interessanten Diskussionen und übergebe das Wort gerne wieder an Herrn Thumin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stille. Ja, und damit wir gleich mit den Danksagungen fortfahren, die Körber-Stiftung hat diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht. Sie hat uns sozusagen Zugang zu diesem exquisiten Raum hier verschafft und unterstützt uns bei dem Marketing. Danke also an die Körber-Stiftung, dass wir zum zweiten Mal in der Reihe Tage des Exils hier eine Veranstaltung durchführen dürfen. Ja, und eine weitere Danksagung gilt unserer Technik. Sie sehen ihn nicht, hinter der Wand dort. Julian André ist unser Techniker, der hier einen ganz hervorragenden Job macht. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn Sie eine ähnliche Veranstaltung mal planen und so eine Technik brauchen, wenden Sie sich an Julian André. Das ist der Richtige, der macht das prima. So, und jetzt komme ich zu unseren Gästen auf dem Podium. Die sind alle heute extra von weit her angereist. Zu meiner Linken Dr. Ambia Perveen. Sie lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland und sie ist Präsidentin des European Rohingya Council, kurz ERC. Das ist eine europaweit tätige Organisation, sozusagen die oberste Lobby, kann man das so sagen, der Rohingya in Europa. Und Ambia ist sozusagen die oberste Lobbyistin für die Rohingya. Und wir sind sehr froh, dass sie uns unterstützt und eigentlich auch ihre ganze Organisation mit Material und so weiter und Informationen hilft, diese Veranstaltung durchzuführen. Die überwiegend muslimischen Rohingya sind ja die am schlimmsten verfolgte Minderheit und deswegen erwähne ich sie hier auch an erster Stelle. An zweiter Stelle Tor Klu, habe ich das jetzt, did I pronounce that correctly? Tor Klu. Tor Klu, okay. Ich lerne das noch. Tor Klu lebt auch schon länger in Europa. Er vertritt ebenfalls eine Minderheit, nicht die Rohingya, sondern Karen People. Dazu wird er uns nachher noch einiges sagen. Er unterstützt sein Volk, die Karen People, sehr intensiv in verschiedener Hinsicht und wird uns das nachher erläutern. Der leere Stuhl neben mir ist vorgesehen für Nicky Diamond. Der ist erst nach dem Militärputsch, kommt er gerade? Oh, Nicky has a very long journey. He comes from Konstanz in southern Germany and he started at 6 o'clock in the morning and the Deutsche Bahn needed more than 12 hours to bring him here. So we are very happy that he's here. Where is he? Okay, he is getting his microphone right now. Vielleicht mache ich dann erstmal weiter, bevor er hier ist, mit einem weiteren Gast, der leider nicht hier ist, der kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen mussten. Das ist, ja, jetzt musst du mir helfen, Aung Naing Shwe. Oh, ja, das ist sein burmesischer Name. Der ist auch ein Rohingya und auch in der European Rohingya Council aktiv. Er lebt in der Türkei, wollte eigentlich kommen, musste aber, wie gesagt, kurzfristig absagen. Aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt, die werden wir nachher abspielen, um von seiner dramatischen Flucht zu hören, wie er nach dem Militärputsch ins Ausland gelangt ist. Hi, Nicky, nice to have you here. I'm sure you are very tired from this long journey. Yes. Ja.
I'm just introducing the people on the podium. Das ist also Nikki Diamond. Nikki, I think this is not your original name, but your given name in Europe. Is that right? Yes, my Burmese name is Perveen, but I've been using my English name for my pen name and also edifice. So everybody knows me as Nikki Diamond. Okay. If you Google my name. Thank you very much, because Nikki Diamond is much more easy for me to pronounce. Nikki, wie ich schon sagte, ist nach dem Militärputsch vor 2 Jahren aus Myanmar geflüchtet. Er ist Moslem und er ist auch Menschenrechtsaktivist und wird uns von seiner Organisation und von seiner Flucht berichten. Ja, all these people have overcome a lot of difficulties and obstacles like train delays and other problems. So I'm very glad that you are here, and thank you so much that you made it here. Thank you. Von den Gästen, Sie haben es gemerkt, spricht nur Ambia Deutsch, die anderen verstehen kein Deutsch, sodass wir überwiegend in Englisch sprechen werden heute. Und damit wir vielleicht in schwierigen Situationen, wo wir mit unserem Schulenglisch nicht ganz so gut vorankommen, trotzdem verstehen, was gemeint war, haben wir Stefanie Woll hier als Übersetzerin. Sie ist tätig am wissenschaftliche Mitarbeiter am Zentrum für Weiterbildung der Universität Hamburg, ist also Anglistin und wird bei Bedarf für Übersetzungen bereitstehen. Und ich möchte eins sagen, es ist nicht schandhaft, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Ich werde auch manches nicht verstehen, weil einfach der Slang, der asiatische Slang, nicht mit unserem Schulenglisch übereinstimmt. Aber Stefanie Woll ist daran geübt, sie wird uns über solche Klippen hinweg helfen, und damit wir wissen oder damit Stefanie Woll weiß, wann wir ihre Hilfe brauchen, bitte ich um so ein Handzeichen, so zur Geschäftsordnung sozusagen, wenn Sie das Bedürfnis haben, dass doch vielleicht eine kleine Übersetzung uns auf die Sprünge hilft, Dinge, die wir nicht direkt verstanden haben, dann doch zu verstehen. Ja, bei einer vollständigen Übersetzung würden wir zu viel Zeit verlieren, aber ich denke, die meisten von Ihnen sprechen genügend Englisch, um uns verstehen zu können. So, das war jetzt genug der Vorrede. Ambia, now it's your turn, and please tell us something about the situation in Myanmar, the political, historical, ethnic situation and the background of all these conflicts. Ambia. Herzlichen Dank, dass Sie sind hier gekommen, zu uns zu hören, besonders die Probleme oder Atrocities läuft letzte Zeit in Myanmar. Okay, jetzt ist Ausschalte auf. Speak English. Yes. Okay. You people might be knowing the old name as Burma. It was there till 1989, and then after 1989, the Myanmar military has come to a decision that they would like to change to Republic of Myanmar instead of Burma. So now in the world map or the international community takes it as Myanmar than Burma. I see that there are old generation than the new generations. You might have heard the positive sides of Myanmar or Burma, a beautiful country, a peaceful country with diversity of community, with ethnic backgrounds, multiple ethnic backgrounds, cultural backgrounds, with pagodas, of gold pagodas, coming from ruby to saffron, and the people who are practicing Buddhism.
a religion of peace. And there was a hidden agenda behind this beautiful country, which has been ruled by, in 1948, before 1948, by the British colonial, by the occupation by the Japanese, and then in 1948, we got the independence from British colonial. After that, as I've said earlier, there were multiple cultural ethnic minorities dominated by the Burmas or Buddhist. Nevertheless, people have enjoyed every right, being a dark person, being an Islamic practicing person, being a woman, being from any other ethnic minorities, Rohingyas, Karen, Muslims, Kachin, Shan, everyone. It looks so beautiful, everybody, even the minorities, despite of being the Buddhist practicing countries in Burmas, there were people in the official levels serving as the minister, in the high positions, commissions and all those, till 1962, where the coup, the first military coup happened. The military of Myanmar took over and they tried to continue and rule the country till 1962, where they have started, in 1982, where there was a rule that they have changed the ethnic citizenship rights for the Rohingyas. And then also, there were times that the military rule has been going on, and the Nobel Peace Prize lady, Aung San Suu Kyi, you might have heard of her, and many of you might be inspired by her, being the icon of freedom, being the icon of democracy in Myanmar. Yes, those days, the international community helped her and nominated her, but she did not continue her role as an icon and the freedom fighter and for the democracy. She did not stand up for the minorities. She stood only for the dominated Burmas or the Buddhist, which you all have seen in 2019 when she personally boldly went to the ICJ, International Criminal Court of Justice, and stood for military of Myanmar, not for the civil people, not for the minorities. Then, from 1982, even earlier from 1962, there was a hidden agenda, systematic hidden agenda by the officially to target the minorities and especially the Rohingyas. They have targeted the Rohingyas so wide, they wanted to wipe them out of the, not out of Myanmar, but out of the map. So there were genocidal tools, policies, and also apartheid policy strategies have been taken against the Rohingyas. That in 2017, August 25th, you all have heard or seen in the newspapers that they have managed to force deportations of Rohingyas, 750,000 landed up in Bangladesh. This was not the first time. It happened several times that there were Rohingyas out of fear for the protection. They flew multiple times to Bangladesh. But 2017 was the worst phase of the Rohingyas, where international community have said that the genocide occurred against the Rohingyas. So the military continued its atrocities, war crimes, further and further.
that in 2020, when the civil government, the Aung San Suu Kyi-led party, NLD, National League of Democracy, took over the military in 2021, they said this is not a proper election, fair election, and they made the coup again. So, and then she was put in the prison. From 2021 till today, Burma or Myanmar in chaos. There are humanitarian crisis going on, political crisis going on, and youth, especially the women, came out on the street to fight for democracy, for the rights. They don't want any more military rule in Myanmar. They have tasted the democracy and they would like to have this. But the atrocities, the military or the junta of Myanmar continues. They have bombed and sheltered many states, many cities, targeting the civilians, arresting, killing. From 2021 February till today, according to the database that I've collected, there is 1.5 million Burmese people have been displaced. There are 3,444 have been killed, and out of them, 363 are children. And they have arrested also 591. Women arrested were 4,334. And they have killed death penalty, 110. And 17,000 have been released, and 3,900 have been released, and again 17,000 have been detained. So the atrocities by the military is going on, and the international community has diverted and not supporting enough to these people of Myanmar who want to get justice, who want to get rid of this brutal military regime and bring democracy. From lately, now Myanmar is already on accountable processes. Gambia, one of the small country, Muslim country from Africa, has filed a case against Myanmar in International Criminal Court of Justice. Second case is going on in International Criminal Court, filed by the Bangladesh because of the deportation of these 750,000 Rohingyas to Bangladesh in 2017. UN backbone mechanism called independent mechanism for Myanmar, IIMM, and plus there are universal jurisdiction is going on, filed by the Argentinian. Now the latest one, and Turkey, and the latest one in Germany last year, done by the 45 Rights. It is different from the others filed by the universal jurisdiction because the others one were done on behalf of the Rohingyas, but in Germany it is completely different. It is done by the ethnic minorities of Myanmar, not only by the Rohingyas. Let us come to the situation of the Rohingyas. Rohingya situation is deteriorating even after the coup, even after international community, whereas the ICJ, the International Criminal Court of Justice, International Criminal Court, IIMM, universal jurisdiction, despite of all these things, despite of awareness of the social media,
Despite of many stands of the international community, the situation of Rohingyas in Myanmar, in Arakan state, as well as in Bangladesh, is deteriorating. We are becoming the Rohingyas, the victims of genocide, the survivors of genocide, by using the word against us or for us, by saying these are Rohingyas of resilience or resistance. The international community have failed so far, not only to protect the Myanmar, but also the Rohingyas. People have diverted, unfortunately, due to the COVID. They were silent, not enough assistance, humanitarian assistance, political stance, neither for the Rohingyas nor for the people of Myanmar. Then the Russian-Ukrainian war has diverted our cause. I studied and lived and worked in Russian Ukraine. As a human being, I see the differences of the international community stance, especially of the European. You might be seeing a lot of reasons, you might be seeing different reasons, that these are Europeans, people are Asians. They are our brothers and sisters, you people are far away. Despite of all these things, I see the differences between the stand of the international community towards the Ukrainians than towards the people of Myanmar. So in total, the accountability process for the Rohingyas, it will take time. We don't know whether the National Unity Government, NUG, the civil government who is standing, or the opposition government, against the military of Myanmar, NUCC, National Unity Consultative Council, whereas Arakan Army, where we Rohingyas are living in Arakan, we have no idea what is their stand. None of them have a clear stance for the Rohingyas. Whether we will be able to go back to our country, accepted by our motherland, Myanmar, is zero chances. The hate speech is still going on against the Muslims, against the other minorities in Myanmar, especially against the Rohingyas. The Rohingyas needs your stand, needs you people to see us as human beings. Our children are walking on the street, having no meals for many days. Our children are barbed wires in Bangladesh camps. Our children are not getting education. Our movement is restricted. We have zero hope. These are vulnerable people who survived the genocide, has been expressing their pain, their sufferings. They have been giving testimonies that they went through. But unfortunately, our atrocities did not end up. Rather, it moves further. So please support the National Unity Government of Myanmar. That should be the government which majority or the whole Myanmar, the young generation wishes to see through them the democracy. We don't want anymore this military, and let your organizations, let your city councillors, let your government to support speeding up the ICJ, ICC, IIMM, universal jurisdiction in Germany, so that our atrocities, the war crimes which have been committed by military junta get stopped, and we Rohingyas can repatriate to our country, to our homeland. Bangladesh is only a temporary status. This is not our future. We wish to go back to our motherland, Myanmar. Thank you. Yeah, thank you very much, Ambia.
that was moving, I think. Sollen wir übersetzen? Gibt es noch das Mikrofon? Keine Meldung, heißt das alles verstanden? Oder willst du vielleicht doch noch mal ein paar Highlights kurz betonen? Sind das jetzt Fragen zur Übersetzung oder auch schon Wortmeldungen? Fragen Eine Wortmeldung? Ambia? I didn't understand the role of Gambia in that paper. Can you explain it again? Okay. The Gambia has filed a case against Myanmar government for at the International Criminal Court of Justice. The role, you might be saying, what Africa is doing, this small country in Asian countries. Myanmar is a country of the signatory to the Genocide Convention, and also as the Gambia. In the Genocide Convention, if one country, regardless of where you are living, which country you are, whether you're in South America, whether you're in Asia, whether in Europe, if your country, if any country in that membership is doing harm, is doing atrocities and disobeying or going against the Genocide Convention, they are obliged or they can file a case against that country. Like, for example, if Germany sees that in Netherlands, they both are convention of Genocide Convention, member of Genocide Convention, UN. If Netherlands is doing something wrong, the atrocities are going on and Völkermord or genocide is going on, it can take stand that in my neighboring country, I see and I file a case against them because there is atrocities, brutality is going on, it is against the Genocide Convention. So this is what happened, that the Gambia, a small country, an African country, has noticed, or many countries might have noticed that, but nobody was bold enough to speak and stand up for the Rohingyas. So Gambia took that decision. Okay, ich glaube, das war ein bisschen kompliziert. Vielleicht könntest du dann doch uns mal helfen. Vielleicht ganz kurz, also es wird nachher, hören Sie mich? Okay, es wird nachher nochmal ein kleiner historischer Abriss kommen mit den Meilensteinen, das, was eben schon erwähnt wurde, also die verschiedenen Militärputsche, die Situation nach der Dekolonialisierung, nachdem die Briten rausgeworfen wurden, und das kommt nachher nochmal etwas intensiver. Ich glaube, der wichtigste Teil war tatsächlich der zweite Teil, der vorgestellt wurde, wo immer wieder betont wurde, wie sehr sich die unterdrückten Minderheiten in Myanmar von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen fühlen. Und da kommt auch die Rolle des Internationalen Gerichtshofs zum Tragen. Da wurden mehrere Beispiele genannt, dass zum Beispiel nur wenige Länder, wie zum Beispiel Gambia, was eben nochmal erklärt wurde, weil es ein schwestermuslimischer Staat ist in Afrika, aber auch die Türkei und auch Deutschland, aber längst nicht alle Länder in der Weltgemeinschaft sich tatsächlich zu diesem rechtlichen Schritt entschieden haben, um dann die Militärregierung in Myanmar direkt anzuklagen über den Internationalen Gerichtshof. Und dann wurde noch gesagt, leider sowohl durch die Corona-Krise in Europa als auch jetzt seit einem Jahr der Krieg in der Ukraine werden diese wichtigen Anliegen einfach verdrängt aus den Medien. Und das kennen Sie. Also wenn man sich da nicht selbst noch mal aktiv informiert, das ist nicht wirklich nachrichtenwürdig bei uns. Es ist nicht wirklich ignoriert, aber es ist nicht in den Nachrichten, in den Medien, so wie man das erwarten sollte. Und deshalb nochmal dieser sehr eindringliche und anrührende Appell, das nicht zu vergessen und auch wirklich
mit lokalen Vertretern von Politik oder anderen Aktivistengruppen zu sprechen, damit dieses Anliegen wieder mehr Gehör findet und sich auch mehr in den Medien wiederfindet. Dankeschön. Thank you very much. I have a question, just 1 second. You were talking about minorities, ethnic minorities. How many are there in Myanmar? Okay. I heard something about more than 70, is that right? No, it is more, I mean, if you go to the history, there were many, as long as you remember with my history of Myanmar, I left the country when I was 5 years old. So I was not educated in Myanmar. 168, and then slowly they disappeared. And in 2015, they did a census, the government, and they have deducted to 135. But their intention was to remove the Rohingyas from the history, from the ethnic minorities. It was not interest of removing other minorities, but it was interest to remove the Rohingyas. So this was their intention. Ja, also 135. 135 Minderheiten ohne die Rohingya, weil die sind nicht anerkannt. Die sind sozusagen nicht existent in der Verfassung in Myanmar. Günther. Ich stelle die Frage mal auf Deutsch. Die Rolle von Aung San Suu Kyi, die Rolle der immer noch formell amtierenden Ministerpräsidentin Aung San Suu Kyi wurde so dargestellt, dass sie sich nicht sehr unterscheidet in ihrer Politik gegenüber den Minderheiten von der Junta. Habe ich das richtig verstanden? Yeah. Yes, it is, you know, as I've said, Aung San Suu Kyi, when she came from United Kingdom to Myanmar to liberate the country, Myanmar, from military or from junta and bring democracy to Myanmar, not only the Burmas, not only the Muslims of Myanmar, not only the other ethnic minorities, we Rohingya as well have really fought for her freedom. When she was house arrested, we fought for her rights, we fought for her freedom, we fought for her liberty by thinking that she, being an icon of democracy and Nobel Prize winner, she will accept the minority, she will speak for the minorities, especially for the Rohingyas. But this icon turned up her face against the minorities, and I will repeat again, against the Rohingyas and against the Muslims. In 2020, when she said that the Myanmar will go through the fair and free election, but there were no Rohingyas were allowed to take part. There were no Muslims were allowed to take part, only the Burmas and other ethnic minorities. But Rohingyas were, Muslims were excluded, if I might not wrong. Then she took over the government. And even when people asked her in different interviews, and one of the British, in the BBC, she was interviewed by a Muslim woman, and she asked her about the situation in Myanmar, her stance against the Rohingyas. She even openly said, I did not know a Muslim woman will interview me. Second thing, when she went in 2018 to Singapore and opened with the students in university lectures, when students asked her about the rape and the crimes happened against the Rohingya women in Arakan state, she said these are fake news. They had triggered the consent. In 2019, she stood up for the military and said what the crimes might have happened. There might be some crimes against war, against humanity happen, but not the genocide. So she was never ever there for us. Not for any minority, she was only for Burmas. But now, because of her failure, because of her
her wrong understanding and the racial character. Not only the Rohingyas went through the genocide, but in 2021, the military took over because she was not clear. She was not firm enough with her stance. And she was a racial woman for me. Thank you. Wir werden gleich Ausschnitte aus einem Film sehen, von der ERC produziert. Allerdings nicht den Ausschnitt, den ich jetzt kurz erwähne in dem Zusammenhang. Nämlich dieser Film stellt sehr klar, welche Lügen Aung San Suu Kyi verbreitet hat. Dort wird in dem Film gegenübergestellt, was sie sagt und was getan wird. Und dazwischen klafft eine riesige Lücke, leider. Aber diesen Ausschnitt werden wir nicht zeigen. Wir wollen Ihnen einen anderen Ausschnitt zeigen, dieses Films, welcher die schrecklichen Ereignisse im September 2017 vor allem beleuchtet. Ich muss Sie warnen, das sind harte Bilder, aber sie entsprechen der Realität. Sind wir soweit? Können wir den Film abfahren? Dann danke. Los. Wo ist der Ton? Das ist also das Flüchtlingslager in Bangladesch, Cox's Bazar. The situation remains or seems a textbook example of ethnic cleansing. There's absolutely no doubt that what we have witnessed taking place in Rakhine State is a planned, deliberate and widespread campaign of ethnic cleansing which is being executed by the Myanmar military. I mean, this is a brutal campaign. It's essentially also a scorched earth campaign. We've just arrived at this village, and as you can see from these fires, they've only just been lit. In fact, we bumped into the people who almost certainly lit them, carrying machetes, not wanting to talk, though one did admit, yes, they'd set these buildings alight with the help of the police, their ethnic Rakhine. This was a Muslim village. Now, the government has claimed that all of the village destruction is at the hands of Muslim militants and Rohingya inhabitants. What we've seen here tells us a very different story, a story of ethnic cleansing, of driving Muslims out of this part of Myanmar. Unabhängiger britischer Journalist gewesen. According to the UN, almost every female Rohingya refugee in the camps in Bangladesh is either a survivor of sexual violence or a witness to multiple instances of sexual assault, rape, or gang rape. MSF said that half of the patients it has treated for rape are under 18 years old, and one was just 9 years old. Entire communities are being wiped out in an area designated a new economic zone by the government.
Ultimately, our aim should be to create a world free from the displaced, the homeless, and the hopeless. A world of which each and every corner is a true sanctuary where the inhabitants will have the freedom and the capacity to live in peace. Every thought, every word, and every action that adds to the positive and the wholesome is a contribution to peace. Was ich Each eben and erwähnte, every one dieser of Kontrast us zwischen is Aussage capable und of making Wirklichkeit. such a contribution. Let us join hands to try to create a peaceful world where we can sleep in security and wake in happiness. Ausschnitt, weil die nächsten Teile sind vielleicht für uns nicht so interessant. After death, Rohingyas are given no dignity. This is the village of Gudapyin in Rakhine State, where the murdered are left to decay in paddy fields. In another community, Mongnu, the bodies have been hastily wrapped in plastic sheets. But this cover-up is unravelling. The perpetrators tried to hide the bodies, but the truth can't be buried. They were arrested and later charged under the Official Secrets Act for allegedly obtaining confidential documents. They're being held in a jail in Yangon. But what Reuters claimed to have found was even darker. Their journalists had been told by a number of sources that 10 men had been picked out from a crowd of Rohingya Muslims, including fishermen, shopkeepers and students, and executed. It shows the 10 men in a shallow mass grave. You can identify many of the men by the clothes they're wearing. Reuters journalists were told by the man who dug the pit that 8 of the men were shot by soldiers and 2 were hacked to death by the villagers. But Reuters say that Buddhist villagers their journalists interviewed reported no attack by a large number of insurgents on security forces in Indin. The news agency claims their journalists also gathered unique evidence of military involvement in attacks on Rohingya Muslims, speaking to not only local villagers in Indin, but police officers and members of the paramilitary. Ja, soweit erstmal dieser Ausschnitt. Puh, da muss man durchatmen. Wir haben dieses riesige Flüchtlingslager gesehen, das ist das größte der Welt mit über 1 Million Menschen, die dort leben, kann man kaum sagen. Ambia hat dieses Lager häufig besucht. Nikki, your family is still living in the camp, is that right? My family is still in Myanmar. My brother, your brother and sister. But after 1 man we arrived in Germany. My father passed away due to COVID. He was infected with the COVID and he didn't get the spot place at the hospital because of my ward, my activism against the military. So they didn't allow my parents to get the treatment, and my father passed away, and we could not. My family. So I'm with my wife and 2 children. My youngest son was right now 2.5 years. When we arrived here, he's almost 6 months. And my daughter, 3.5 years when we arrived. Now she's almost 6 years. And after 1 year, we arrived in Germany. My mom passed away. So yeah, life is. I mean. So but you have experienced this camp. Yeah, I was in the Thai Myanmar border, especially because of my activism. I used to be a human rights defender. I worked for the human rights organization, and I documented the human rights violation committed by the Myanmar military, and also emphasized and specialized in documenting not only Rohingya, but also in the civil war in northern Shan State and Kachin State. So I know all the dirty secrets of military, and also military, we call it insider. So they share some of their top secret document all the time with me. So I know there are a lot of secret. And after the coup,
I have an early warning. They will kill me and my family. So I have to hide in Yangon. And then I have to go to the Thai-Myanmar border because they are hunting. Okay, we come to that in more detail later. Yeah, Sorry, definitely. Yeah. I just wanted to make a connection between the refugee camp and your own fate. Brauchen wir eine Übersetzung? Keine zwei Arme oben? Doch, ja. Ja, also Niki hat eben kurz geschildert, dass er selbst verfolgt wurde wegen seines politischen Aktivismus und nicht nur er, also er musste mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern fliehen und nicht nur er wurde unter Druck gesetzt, sondern auch vor Ort noch in Myanmar seine Familie und der Vater ist leider gestorben an Corona, weil ihm aufgrund seines Aktivismus die Behandlung verwehrt wurde. Und inzwischen ist auch die Mutter verstorben. Also es gibt Repressalien gegen die gesamte Familie. Er konnte entkommen, aber die anderen, die zurückgeblieben waren, wurden dieser Gewalt ausgesetzt. Ja, wir haben gleich noch ein anderes Schicksal dokumentiert durch unseren Gast aus der Türkei, der leider aus persönlichen Gründen nicht schaffen konnte, hierher zu kommen. Wollen wir das jetzt mal einspielen? Er hat uns ein Video, eine Sekunde noch, er hat uns ein Video geschickt, welches etwas länger war. Es hatte quasi zwei Teile. Der erste Teil, der wurde durch den Film, den Sie gerade gesehen haben, sozusagen hier uns nahegebracht. Das war also der allgemeine Teil und wir gehen jetzt mitten rein in seine Aufzeichnung und hören uns sein persönliches Schicksal an, welches vielleicht etwas ähnlich ist, aber auch anders ist als das von Niki. Okay. Anyway, after that, the conflict in 2017, I fled to the Bangladesh with my family, but my father was killed by the brutal military and unfortunately I cannot save my father. I cannot bring my father with us to the Bangladesh. This is still feeling traumatic even for me. When I sleep, I cannot sleep sometimes. When I recall, when I remember about this phenomena, this event, at that time, still I feel traumatic even myself. After I came Bangladesh, more than 1 year in the refugee camp of Bangladesh, Cox's Bazar, I was staying there. After that, I came to Turkey in the support of European Rohingya Council to pursuing master in 2018 November. Now I am facing here a bunch of challenges, for example, to renew my passport and other things to travel to somewhere. It's a huge and a very strong challenges for me, even though I am studying here in PhD program, but it's very difficult for me to go somewhere. Even in my families in Bangladesh refugee camp in Kotopalu, but I cannot go there because of the some travel issue. So, for example, if I get anywhere any citizenship, I would not like to go to stay any country. I would like to go my own country, my own nation, my own hometown, my village. My village is the best thing for me. Even I get any citizenship of any country, such as in in America, in Canada, or somewhere. Even if I get citizenship, if I have opportunity to go my own country, Myanmar, I would go to my own country. So this is the thing. I would like thank you so much for giving me opportunity to sharing you my experience, which I faced last 2017 genocide period. So especially I am requesting to all of our international community
Myanmar should take back our Rohingya people who are staying in Bangladesh, 1.2 million Rohingya people. We wouldn't like to stay in Bangladesh. The situation is become worse day by day. Our people are not safe in Bangladesh also. We need educational right. We need everything to, like we have everything in our own country. So now, especially the people in Bangladesh, they are staying very dire situation. They need to go Bangladesh, the country. Bangladesh is not our country. We need to go our own home. Thank you so much. Ja, ich glaube, Stefanie, hier brauchen wir deine Hilfe. Verstanden. Das ging zum Teil ein bisschen schnell, vor allen Dingen waren auch so ein paar Störgeräusche dabei. Also was ich verstanden habe, er hat seine Flucht geschildert, angefangen 2017, als er aus Myanmar fliehen musste, nach den Repressalien durch die Militärjunta, und er kam an in Bangladesch, musste aber auch den Vater zurücklassen, also den konnte er nicht mitnehmen. Und von Bangladesch aus ist er dann weitergeflohen in die Türkei. Und er hat das als traumatisches Erlebnis geschildert, dass er nachts nicht schlafen kann und immer die Bilder von der Zerstörung dort vor Augen hat und auch, dass es ihm keine Ruhe lässt, dass er den Vater nicht retten konnte. Ich habe leider nicht verstanden, ob der Vater noch lebt oder ob es da noch Kontakte gibt. Das konnte ich leider nicht verstehen. Und er hat dann auch einen Appell gerichtet, also er ist jetzt in der Türkei, aber er möchte zurück in sein Land und nicht auch diese Flüchtlingslager, auch wenn das ein Notbehelf ist, das ist keine Dauerlösung für die ganzen Flüchtlinge. Und ich glaube, er sagte auch, dass er, kann das sein, dass er keine Staatsangehörigkeit hat im Moment? Nee? Ja. Nee. Ja. Das heißt, er ist dann auch rechtlich nicht abgesichert. Und er hat quasi auch einen Appell gegeben, dass man diesen Zustand ändert und ihm hilft. Aber sein größter Wunsch ist tatsächlich, nochmal zurück in sein Land reisen zu können. Aber da sieht er im Moment absolut keine Hoffnung. Also er klang ganz verstört. Ja, vielen Dank, Stefanie. Das hat uns, glaube ich, geholfen. Und Ambia kennt ihn sehr gut. Du kannst auch noch etwas ergänzen. He is one of the offer or the survivors of the genocide. In 2017, on 25th, I think he left in 27th of August. These 2 days, you can see how people were coming from Myanmar to Bangladesh, and he was one of them. He had to carry his wife, his children, and plus he had to leave his father. His father passed away, and his mother, she's still there in Bangladesh. So his children are living in Bangladesh in the camps. He has 4 children, plus we, the European Rohingya Council, he's a member of us. So the European Rohingya Council does not only work politically. We were thinking of giving the political rights and make the advocacy for the Rohingya people. But then later we have noticed that the advocating only politically will not help our people. We need to help social-economically, especially the education of our generation. So the European Rohingya Council, with the cooperation of the Turkish government and the Ministry of Education, we give scholarships to the Rohingya people from Bangladesh and also from Myanmar and other parts of the world. So we managed to bring him from Bangladesh to Turkey for the scholarship. So he's doing now political science, PhD. He's a very good student, but he's alone, you know. And still he's saying, despite of me being secured here, I would like to go back. We all would like to. Me, for example, I'm very thankful to Germany. I'm very thankful to the German government. I'm very thankful to the European country or the continent. I'm very thankful to every people who have helped me, who have seen my sufferings, our sufferings, the Rohingya,
that giving me the voice, especially the Germany, being a German, I can now speak up loudly for the rights of the women, for the rights of the Rohingyas, for the atrocities happening in Myanmar. But before I lived in different countries. I lived in Russia, I lived in Ukraine, I lived in Arab countries and Pakistan and India. So those days I was not secure enough to speak up for my people, for my country and being a female. So I'm very thankful, but despite I'm a child specialist, I'm a child psychiatrist, and also trauma therapist. I would like to go back to my country. Why? Because Germany does not need me. Germany has built it up. Yeah, it gave me the voice. It's built it up, but I want to spread to my people in Rakhine State, in Arakan, where our children need to be touched to understand their mental status, to help them medically, and also the other children, other minorities in Myanmar. So I would like to go back to my country, which Germany has given me, so that to spread that the world is not the same. There are people who sees your pain. There are countries who would like to give you citizenship. After 3 years of living in Germany, I became a German citizen. You know, so the world is not negative the way we have went through, our community is going through. So the same thing, 1 million Rohingyas living in Bangladesh, and also the current Kachin Shan living in Thai borders and other parts of the world, we all would like to go back to our country, fight against one common enemy, that is the junta military of Myanmar, and build our country in a proper democratic way and leave a peaceful atmosphere for our children. Thank you, Ambia. Ich kann vielleicht noch ergänzen, Ambia ist Kinderärztin, wie sie eben auch gesagt hat, und sie ist häufig im Flüchtlingslager Cox's Bazar in Bangladesch und betreut dort über 100 Kinder. Seit Waisenkinder, seit letztem Monat. Vorher habe ich 74 Kinder gehabt und jetzt habe ich 100 Kinder, Waisenkinder in Bangladesch. Ja. Und Ambia hat auch eine medizinische Organisation dort aufgebaut, weil es dort in dem Lager praktisch keine medizinische Versorgung gibt, hat Ambia zusammen mit anderen Ärztinnen und Ärzten dort eine Notversorgung aufgebaut, kann man vielleicht sagen. Ja, ja. Gibt es Fragen soweit hier? Ja, da gibt Ärzte ohne Grenze. Leider, das ist nicht so funktionierbar. Mit 1 Million Leute, sie können nicht versorgen. Es gibt auch die andere Organisation, medizinische, aus Europa und aus Amerika und alles, aber das ist nicht genug. Und wegen der sprachlichen Barriere, ja, und unsere Frauen, sie schämen sich einfach zu Männern zu gehen. Und diese Ärzte von der anderen Organisation, sie sind nicht die sprachliche Barriere wegen und sie sind die vielleicht Hauptpfleger, aber gibt die aus Bangladesch viele Leute. Ne? Diese Employees, diese Mitarbeiter sind aus Bangladesch. Da gibt auch sprachliche Barriere. Und jedes Mal, sie nehmen sie auch unsere Schmerzen, unsere Probleme wahr. Jedes Mal, wenn wir gehen, wir sagen, das ist nicht nur medizinische Probleme, das ist auch diese psychische Symptome. Deswegen, sie glauben sie unsere Probleme nicht. Jedes Mal, wenn ein Mensch geht da, sie geben sie immer Paracetamol, Panadol, Ibuprofen, solche Sachen. Nimmt keiner wahr und das ist nicht genug. Wissen Sie, andererseits, dass die Flüchtlingslage ist nicht, das ist horrible, das ist so schrecklich. Ich war insgesamt 4 Mal da gewesen und das ist ganz anderes Lage. Wissen Sie, das ist so 1 Million in eine unter 18 Quadratmeter leben sie 18 Leute. Mama, Papa, Onkel, Tante, gibt keine richtige Wasser, gibt keine richtige Klo oder Toiletten zwischen die entscheidenden Frauen und Männer. Das ist echt schrecklich. Nicht nur das. Und wenn Regenzeit ist, ist alles unter Wasser. Ja. Und danach haben Sie auch gemerkt, die letzte Zeit, diese Feuerzeuge, die Fire Accidents, woher das kommt, das ist von der lokalen Community, von Bangladesch. Sie sind genervt von uns. Sie haben gedacht, das sind die Rohingyas, kommen sie vor 1 Jahr oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre, aber jetzt ist schon 5. Jahr und in 25. August, die 6. Jahr. Sie sind von uns
überfordert. Sie wollen nicht mehr uns. Ne? Deswegen machen sie alles, dass sie schicken sie uns nach Bhasanchar-Insel und auch bauen sie viele verschiedene diese Feuerzeuge oder Feuersachen, dass wir müssen sterben oder zurückzugehen. Aber leider, wir können auch nicht zurück in unser Land, weil diese NUG, National Unity Government auf Myanmar, sie haben keinen klaren Zustand für uns. Sie sagen, ja, sie sind Muslims auf Myanmar oder muslimische Leute aus Myanmar. Sie sagen, sie sind nicht Rohingya, sie nennen sie unseren Namen nicht. Verstehen Sie uns? Die hassen die ganze Myanmar. Leider, ich weiß nicht, woher das kommt, dieser Hass. Wegen unserer Farbe, wegen unserer Glauben zum Islam, sie hassen sie so uns, dass sie wollen keiner von Myanmar, wollen sie uns nicht. Deswegen, ich habe immer gesagt vorher auch, vorher war Rohingya war die Opfer, jetzt ganzes Land. Warum? Weil die standen nicht gegen für uns, deswegen Militär konnte, Divide Rule, Militär konnte diese Hassen vorbereiten gegen die Muslimen und Rohingya, dass jetzt heute ganzes Land ist katastrophal, haben Sie gesehen. Ne? Das geht weiter und weiter. Sie haben diese Militär macht weiter diese schreckliche Sachen, dass die Kinder sterben, dass sie bombardieren sie jeder Stadt, nicht nur einmal, mehrmals mit multiple Bomben und alles. Ne? Und unsere Zukunft wir sehen nicht in Bangladesch, kein Fall. Wir wollen, egal was, wir wollen unsere Heimat zurück. Aber natürlich, wir wollen auch Political Rights. Ohne politische Rechte, wir können unsere Stimmung in Myanmar nicht kriegen kann. Wir können nicht unsere Heimat zur Wahl zu nehmen, zu Kandidat zu suchen, Uni zu gehen, Schule zu besuchen, medizinische Versorgung. Das können wir nicht kriegen, bis auf, dass wenn wir kriegen keine richtige oder diese Citizenship Rights. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Unsere Zukunft nicht in einem anderen Land, nicht in Bangladesch, natürlich nur in unserem Land. Und wir wollen alle zurück zu unserer Heimat. Ja, vielen Dank. Es ist eigentlich unfassbar. Also manchmal fehlen mir auch die Worte. Gibt es trotzdem noch Fragen zu dem Komplex, weil sonst kommen wir zu den Karen People. Staatsbürgerrecht? Wir haben kein starkes Bürgerrecht. Ich weiß nicht, wie folgen Sie unsere Probleme. Jetzt sind seit letztem Monat die Militär oder die Junta wollen 1000 Rohingyas zurück nach unserer Heimat in Rakhine State, aber sie müssen von einer Flüchtlinge nach Rakhine oder Myanmar auch in die Flüchtlinge sein und sie registrieren sie dort und müssen wir diese National Verification Process, das müssen sie gucken, woher wir kommen, wann unsere Opa, Oma geboren, nicht über 6 Generationen, wenn sie sind geboren, haben sie ein Birth Certificate, haben sie das. Das bedeutet auch, sie wollen nichts uns, sie glauben sie nicht, sie wollen nicht, dass die Rohingya kommen zurück oder die Leute, wenn wir gehen zurück, dürfen wir nicht sagen, dass wir sind Rohingya. Zum Beispiel, ich bin Ambia, ich darf nicht Ambia sagen und ich habe auch zweite Namen. Ich kann auch Niki verstehen, er hat auch. Wir haben alle dort in Myanmar, alle, wir dürfen nicht unsere eigenen Namen, wenn wir wollen. Wir müssen buddhistische Namen. Ich habe auch eine buddhistische Name. Das ist so weit gegangen und das ist vor 70 Jahren machen sie das. Myanmar ist ja, als das britische Indien zusammengebrochen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkrieges, ist das ja alles ziemlich willkürlich geteilt worden. Da ist Pakistan gebildet worden, damals noch mit Bangladesch, bildete ja ein Land, Indien und Myanmar. Das war alles britisch Indien. Und die Grenzen sind ziemlich willkürlich gezogen worden. Überall in allen Teilen lebten viele, viele verschiedene Völker. Die Rohingya lebten nachgewiesenermaßen schon lange dort, aber mindestens 1948 bei der Staatsgründung lebten sie dort. Trotzdem erkennt die Regierung, und zwar nicht nur die Militärregierung, sondern schon die vorangegangenen, auch die demokratischen Regierungen, haben die Rohingya nicht anerkannt, haben gesagt, die gehören hier nicht her, haben so
Behauptungen aufgestellt, die seien also irgendwie von Bangladesch illegal eingewandert oder eingesickert, all solche Geschichten. Dabei ist nachgewiesen, dass Rohingya dort schon viel länger leben, mindestens seit 1948 und deswegen eigentlich Staatsbürger sein müssten, aber ihnen wird es verwehrt. So, now, talk clue. Now we have a break and we leave the Rohingya for a short time. We come back to Rohingya later, but now Karen people speak. Thank you. Let me say, you sent us some photographs showing your escape, your personal escape. Very interesting photographs. We will show them in the background, and also photographs of what I call it jungle schools. Regular schools are not safe, so students and teacher teach in jungle. We will see that in the background while Thor will talk to us and tell us his story. Thank you, thank you. Well, thanks a lot. And well, firstly, I have to thank Ambia and Perveen for inviting me to join them on this platform. I really appreciate that, and thank you also for coming. And first of all, before I start, let me introduce myself to you briefly. Of course, I don't speak Dutch, but I speak Dutch because I live in the Netherlands. I see people, I mean, the audience here, where they almost understand English, and maybe any of you here, born during the Second World War or later than Second World War. So, I mean, they understand the English. That's amazing. Well, let me continue. I left my country since 1985. Not the first time, but that is last time. When our current national unit headquarters fell to the hand of the Myanmar military regime army. Korean National Unit is a political wing and a mother organization of the Korean Revolution. I fled to Thailand and had lived there for 20 years, and most of the time, I found myself in a refugee camp. Later, in late 2001, with the help of a United Nations High Commission for Refugees, I found a new home in Netherlands. In Netherlands, we have around 600 Korean people in total. And we have also founded a charity foundation called Korean Community in Netherlands. The goal of this foundation is to help our Korean community in Netherlands with preserving our culture, advocating for the Korean people, and to help our Korean people, as you said, in the Korean state. I'm not chairing that community. Before I take you to the current situation in current state, please allow me to tell you a bit about the Korean people. I think this might be useful for those who never know anything about the Korean people. Korean people are tribal nations who settled to a land today called Myanmar, formerly known as Burma, about 3,000 years ago. Since Burma people came into this land, now called Burma, they brought feudalism with them. And later they won the feudal war and then began to subdue and subjugate every nationality in the land, including the Korean people. They persecute, torture, kill,
suppress, oppress, and exploit Karen people till these days. Karen people never have a good time and suffer until misery under their Burman rulers. Let's make a break here and ask Stephanie to give us a brief translation. Ja, vielleicht ganz kurz. Also Thor hat erzählt, dass er schon seit 1995 auf der Flucht ist. Also mehrmals musste er flüchten, aber das war das letzte Mal, dass er flüchten musste und er ist inzwischen in den Niederlanden gelandet. Er gehört zur ethnischen Minderheit der Karen, die deutlich weniger bekannt sind bei uns. In den Niederlanden leben außer ihm noch 600 andere Karen und er ist im Moment der Vorsitzende dieser Exil-Community von Karen People in den Niederlanden. Er hat erzählt, dass die Karen tatsächlich in Burma die schon sehr lange eingesessene ethnische Gruppe sind. Also Karen leben dort schon seit 3000 Jahren ungefähr. Und dass aber in Burma schon immer, also auch unter verschiedenen burmesischen Herrschern und Regierungen, diese ethnische Minderheit unterdrückt wurde. Also die Karen hatten noch nie die Anerkennung und die Rechte, die ihnen eigentlich zusteht als echte indigene Minderheit in Burma. Und er hat kurz geschildert die Grausamkeiten, die sein Volk erdulden muss. Also nicht nur Verfolgung, sondern wirklich auch Tötungen, Folter, Vergewaltigungen, was wir vorhin auch schon in dem anderen Bericht gehört haben. Vielen Dank. Thank you. And if you look up at the back here, see that is the current state. And see that's the map of Burma. You see the how do you call it? The bold color. So that's the current state. You know, it's I think it's almost 3 or 4 times bigger than the Netherlands, if you know Netherlands. So we have like about 7 million people of the Karen people, and we were the second largest population before. Now we are not anymore. Well, let's continue. In 1886, the British conquered and colonized Burma. They combined all nations to part of Burma. Karen people received fair treatment under the British rulers and could enjoy a time of freedom. However, tensions between the Karen and Burma reached a high point during the Second World War, when the Karen sided with the British allies and Burma fought with the Japanese. The Japanese prevailed and kicked the British out of Burma. During Japanese colonizing Burma, Burma people took full advantage to oppress the Karen people again, but branded them as the British sympathizers. They killed the Karen people ruthlessly, including infants, elders, and women. During that time, countless Karen people were killed, and this incident will never be forgotten. And in 2045, that's the end of the Second World War, of course, the British regained Burma with the support of the Karen people. The Karen people again began to experience a better time under the British colony. During the war against the Japanese, the British had made a fake promise to grant the Karen people with the Karen state in return for their loyalty. Right before Burma gained independence, the Karen people had submitted a separate claim for independence. Unfortunately, the British turned down the Karen request and instead asking them to negotiate this matter with the Burma political leaders. Once Burma gained independence from the British in 1848, a year later, the Karen submitted the case to Burma political leaders, but the request was denied. Shortly after this, they began to
they began to spread false propagandas against the Korean leaders, which consequently stir up hatred toward the Korean people. The Burma troops then began to launch genocidal attack against the Korean race. The Korean people were given no time to negotiate this matter on table. In January 1949, the Korean have no choice but to take up arms against their aggressors in order to defend themselves. Hence, the Korean revolution against the Burma tyranny began. The Korean Nation Union was then also declared illegal. The father of the Korean Revolution was also ambushed and killed. Thank you so far. Fanny. Die Karen haben sich im Zweiten Weltkrieg auf die Seite der Briten gestellt und haben für die Briten gekämpft, während die Burmesen für die Japaner tätig waren. Und die Japaner haben zunächst die Oberhand gewonnen, haben die Briten dann rausgeworfen und da begann schon die Unterdrückung der Karen. Danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Briten tatsächlich das Land zurückbekommen. Die Japaner haben den Krieg verloren, das wissen wir. Und die Briten hatten den Karen für ihre militärische Unterstützung während des Krieges versprochen, wenn der Sieg errungen wird, bekommen die Karen einen unabhängigen Staat. Und dieses Versprechen wurde von den Briten nicht eingelöst. Die Karen haben dann nach der Unabhängigkeit 1948 ihren Antrag erst an die Briten gestellt, die es nicht übernehmen wollten, die dann zurückverwiesen haben an die burmesische Regierung. Die haben das ebenfalls nicht anerkannt und zurückgewiesen und gleichzeitig eine Propaganda gestartet, die Hass gegen die Karen verbreiten sollte in der Bevölkerung, auch mit Erfolg. Also seitdem wurden massive, nicht nur Repressalien beobachtet, sondern wirklich Unterdrückung und Mord gegen die Karen. Die Karen hatten schließlich keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als einen bewaffneten Widerstand zu starten. Daraufhin wurde die Karen-Bewegung als illegal erklärt und der Urheber des Karen-Widerstandes wurde getötet. Thank you. I continue. Yes. I have only one question to the translator. Okay. Wait a minute. Es gibt ja, so verstehe ich das jedenfalls, immer durcheinander mit Birma und Burma. Der Referent spricht von Birma und Sie übersetzen das mit Burma. Liege ich da falsch? Oder Myanmar. Nee, das ist die gleiche. Wissen Sie, Sie sagen Sie Burma, ja? Wir sagen auch Burma, ja? Manche Leute sagen sie Burma, aber jetzt gehen wir mit Myanmar. Wir reden heute über Myanmar und Burma. Ist egal, ja? Aber das ist die gleiche. Das liegt daran, dass Sie eine ganz andere Sprache haben, die auch nicht unsere Buchstaben verwendet. Und deswegen, wir kennen das ja auch bei anderen Übersetzungen, im Chinesischen zum Beispiel, bei Beijing und wie es alles heißt. Nein, das ist schon immer das Gleiche. Wir sprechen immer vom gleichen Land. Danke. Ich habe Burma übernommen, weil das auch im englischen Text stand, aber es stimmt, im deutschen Sprachgebrauch war zumindest zu der Zeit die Bezeichnung Birma üblicher. Exactly. Es ist wirklich das gleiche Wort und die beiden Laute sind so ähnlich, dass man es kaum unterscheiden kann. Burma, Burma, Myanmar, all the same. Yeah. Yeah, they're all same. They're all same. Well, because they want to name the country after the dominant race, yeah? It's a Burma people. So they're dominant in the countries. They want to make the whole country become Burma. They Burmanize the whole country. As you said, they also have a plan to eradicate or make the ethnic, different group become less,
And finally, they want to have only Burman people. That's a crazy idea behind that. Well, may I continue? Yes? Well, now it takes about 74 years of the current struggle for freedom and self-determination. However, we see no sign that we are closer to our goal. The government and regime of Burma come and go. The constitution had been revised and amended verse after verse, but the current people's case never been brought back to the table. The Burma regime's operation to systematically wipe out the Karen from their territory goes on. After the recent military coup in February 2021, the whole country of Burma is in chaos. Many people have to flee, suffer, and kill. For many, this might be the first time in their life to experience this kind of atrocity. However, for the current people, this is nothing new. We've been suffering from this atrocity for already 74 years. This has yet come to an end. Nicht weiter ausgeführt habe, aber das ist ein Thema, das sich durch die ganze Geschichte zieht und was auch Ambia in ihrem Vortrag erwähnt hat. Unter allen burmesischen Herrschern wurden die Minderheiten im Land unterdrückt und das hat Thor eben auch noch mal klar gemacht. Sie versuchten quasi die anderen ethnischen Gruppen zu Burmesen zu machen. Und alles, was nicht burmesisch war und dem entsprach, sollte ausgelöscht werden. Und er hat eben noch mal zusammengefasst, also jetzt schon seit 74 Jahren dauert dieser Freiheitskampf und der Kampf um die Selbstbestimmung der Karen. Regierungen kommen und gehen, aber es gibt keine Verbesserungen. Und die schlimmste Entwicklung passierte jetzt nach dem jüngsten Militärcoup 2021. Seitdem gibt es wirklich eine systematische ethnische Säuberung gegen die Karen durch die Militärregierung. Vielen Dank. Now, Thor, I'm sorry, we are running out of time and we have still Nikki to hear. So I would like to ask you to give some comments of the next pictures, and if you have time at the end, you can finish your speech. But now I think it's interesting if you say something to the, maybe you can stand up and say a few words to the pictures because they are very interesting. Yes. Well, as you see back here, that's it's between the other side is the current state. Adjacent to the border of Thai Burma, okay, and the fighting broke out, almost, every day, and the current people have to flee constantly. Once about the war, the fightings become, settled down, and they will move back, back to current state, to their village. And when the fight broke out again, they flee. They go like this, like me. I just crossed the Thai-Burma border. Yes, here and there. And here to school, as I said, because the military junta received advanced weapon and also the fighter jet from Russia. At night, they can also shoot. They cannot see. And that's why these children, the school being bombarded, And so they are not too nervous to study at the normal school. So they have to go in the jungle where, it's not targeted. Like this, in the valley. And if you go further, you see like this. It's terrible, But if you compare to, the children here, they go to school. They don't even want to attend school. But these people really want to attend school, but they don't have chance, That's completely different. And
that's me. I just, I visited these schools, and I just donated some, money to them, own pocket. And if you just continue, maybe the last, yeah, that's it. Thank you very much. Welcome. Ich glaube, die Bilder sprachen sehr für sich. Ich sehe auch keine zwei Hände oben. Deswegen, therefore, I would ask Nikki to take over. Nikki has prepared a presentation. Before he starts, I want to say he is a doctoral student in Constance, and his research project is hate speech on Muslims. Yep. I must correct myself, he is not a Rohingya, he is what is it in kind of... Burmese Muslim. Okay, Burmese Muslim. So he could tell us a lot about his research project, but we want to hear something about the military coup and his personal experiences. Allow me to stand up because I am tired of sitting at least 12 hours on the train, the whole deal. So I left Constance around 6 p.m. and I arrived here at the beginning of this event. So yeah, I'm Nikki and my Burmese name is Yemye. I'm doing a PhD anthropology of the anti-Muslim hate speech in Myanmar. I specialize hate speech, its connection to genocide, massacre, violence. So that's my special focus for my PhD. Next. Yeah, today presentation I propose, this is the overview of my presentation. I will talk about, if sometimes I talk to German, they don't know where is Myanmar, so they typically have no idea where is this and what is this. So I little talk about what is Myanmar and my personal life and activism, and also being an exile, what I'm doing. I will share a bit about what I'm doing in Germany or being an exile, and also a little talk about the psychosocial consequences of being an exile. Yeah, this is the overview of my presentation, and please next. Sorry, yeah, go. Yeah, you go all. So this is, so when you encounter the word Burma or Myanmar, you will definitely know, so we have Aung San Suu Kyi, we have Rohingya, sometimes Burma or Myanmar is famous for ruby. And we have jade, all these, and also we have Myanmar versus Gambia genocide case at ICJ in the International Court of Justice, and also another famous person, I study him, so he is a Buddhist nationalist man, very famous for inciting violence. So he's a Buddhist man, but inciting violence against Muslim and Rohingya in Myanmar. Yeah, next please. So Myanmar, we have a neighbor with China and India, Bangladesh, and we are in Southeast Asia. So we have at least a total 14 division, 7 state and 7 division, but now we have another territory, Naypyidaw territory, altogether 15. This is the map of Myanmar. So you can see the geographical, physical location of where we are in between China and India. So next, please. So, yeah, my life is simple. I was born and raised in Mandalay, a kind of urban city in central Myanmar, central Burma, and so I graduated my high school in 2001, and then I started interested in involving social activities and volunteer work. After my high school, I realized I could not get the quality education
from my university because of all our education system in Myanmar has been disseminated by the military junta for so many years. So I believe I have to educate myself. And then I go to the library and I educated myself. So that's why I'm standing here and I'm able to speak in English and to you all, and I communicate. So I found that it is very unique, and I would like to share that experience with my fellow students, fellow like-minded people. And I founded the Youth for Society in Myanmar in 2007 after the Saffron Revolution. So that's began, my organization began a kind of youth-led movement. So in Myanmar, like you see, Rohingya and Kara and other people, so they could not afford. So only the rich people can go to the international school, can go abroad and study. But like me, like us, normal people from the middle family, we could not afford to go to the quality education. So and I led that movement and shared these ideas with the young people. And then in 2000. So I'm the founder and executive director for that organization until 2013. In 2013, I received a scholarship from the Norwegian government, and I did my master in human rights in Bangkok, Thailand. And there was a reason why I continue my education abroad. So in 2012, I also witnessed and documented the violence against Rohingya in Rakhine State. So we have a violent outbreak against the Rohingya in 2012, and also another violence in 2013. And then I was very upset, and I changed my mind to continue my education, because education is the only key to transform my society. So that's, I believe, and I continue. So yeah, this is the kind of trajectory of my life. So there are a lot of stories, but I will make it short. And then in 2015, I became a human rights specialist with the Fortify Right, international human rights organization, registered in Switzerland and registered in the United States. I have been with them, and I work with them to document, to research the human rights violation committed by the Myanmar military, Rohingya genocide, atrocity like war crime, crime against humanity, different parts of the country. And I know a lot of military dirty secrets. Can you tell us just 2 sentences about Fortify Rights? What kind of organization? It is an international human rights organization, especially documenting human rights violations. So we publish a lot of reports about Rohingya and also human rights violation in the country. So you may be familiar with how can I say, Amnesty International, and so Fortify Right is not the famous, but they really focus on Myanmar, and I work for them. So normally, and another story, normally researchers who are documenting, so they never connected with the community, member of the community or victim and survivor. So I'm one of the researchers. I always maintain my relationship with the victim and survivor and witnesses. So some of the researchers, they did research and then they go back and they publish their report. So they never attach with the community. So I have an idea, and also Fortify Right also have an idea. We are attached with the community. Whenever they need, whenever they are facing the violation, they always ask me, and then I can advocate, I can raise their voices in the international and local media. That's why I'm one of the famous person in the country. Everybody knows me because all the time I talk to the media, in the different media, international and local media. So they see my picture, my interview all the time. Habe ich irgendwelche 2 Hände übersehen, möglicherweise? Stefanie. I think especially on the last topic
Okay, also die Jahreszahlen, die stehen ja da und auch seine Aktivitäten. Also er hat von seinem Aktivismus berichtet und davor einen längeren Abschnitt darüber, wie wichtig eine gute Ausbildung ist und dass die den Minderheiten in Burma auch verwehrt ist. Nur reiche Burmesen können sich zum Beispiel ein Auslandsstudium oder eine andere Qualitätsausbildung leisten, aber um tatsächlich sich verwirklichen zu können, braucht man diese Ausbildung. Und für die Minderheiten wird die nicht gewährleistet. Von den verschiedenen Aktivismusaktivitäten wäre vielleicht noch mal das kurz zusammenzufassen, wonach eben noch mal gefragt wurde, nämlich dieses Fortify Rights. Die dokumentieren zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen mit einem besonderen Fokus auf Myanmar. Und Niki hat gesagt, also er ist so der bekannteste im Land, weil er immer angesprochen wird. Er macht Recherche für die und hilft bei diesen Dokumentationen. Und er sagt, also sie sind vielleicht nicht so berühmt wie Amnesty International, aber sie machen sehr gute Arbeit und wie gesagt mit dem speziellen Fokus auf Myanmar. Ich glaube, das reicht erstmal. Vielen Dank. Okay. Yeah, a kind of experience, a trigger why I became a human rights defender and a human rights activist. So I'm from the Muslim family, and at the age of 18, I applied for my citizenship. So all my parents, all my great-grandparents, they live in Myanmar, they born in Myanmar, but me, because of my religion, I couldn't get the citizenship. So I have to wait it for 7 years. So I applied I was born in Myanmar, all my parents, all citizens, and at the age of 18, I applied for my citizenship, but I waited for 7 years to get my ID card and passport. So within 7 years, so they asked me to bribe. So I don't want to enforce that culture. So I don't want to I don't want to bribe these officials. And then I resisted for 7 years. And then they gave me a citizenship at age of my 25 years old. You know, that's a kind of become a trigger. Like there are a lot of people like me, and I decided I will fight for them. And then I became, so there are a lot of stories, but this is one of the stories why I became a human rights defender. So in 2021 February, so before the coup, I was defending and I was protecting the religious and ethnic minority in Myanmar, and I'm famous. So I have been followed. All the time I have been followed by the military intelligence, military and the police officer. Sometimes they waited outside of my apartment 24 hours. Sometimes they follow me. Even my wife going to the grocery shop, so they follow. So I was living like that. After the coup, I also criticizing the military. So they are illegitimate military junta. And also they are the perpetrator of genocide. They are perpetrator of international crime like war crime, crime against humanity. So all the time I talk to the media, and then after the coup, I have been warned. I have a kind of intel, insider, the military insider who are providing sharing information with me. And then, so they give me an early warning. So not after the coup, but also all the time. So they share the information all the time, like I shouldn't go there, I leave the country or something like that. So all the time I receive the early warning, and after the coup, they give me an early warning like I need to hide or run away from home in Yangon. So I hide. So actually, a kind of embassy in Yangon, they provide a safe house in Yangon, and I'm still there for a few weeks in mid-March or 2021. And then also they are looking at house to house in my neighborhood and also in the whole city in Yangon. Not only me, they are looking for other activists. And then we decide to relocate to the Thai-Myanmar border in
current control area, current people, where the current people live. So next. Let's take a short break for Stephanie. Ja, also Niki hat beschrieben, dass er durch seinen Aktivismus immer im Fadenkreuz der Regierung war als unerwünschte Person, und nach dem Militärcoup war es so, also mich erinnert es in der Schilderung so an Stasi-Methoden, dass also immer irgendwelche Vertreter der Militärregierung vor seinem Haus standen, seine Frau zum Einkaufen verfolgt haben, rund um die Uhr, und dass ihm immer signalisiert wurde, es ist nicht sicher für ihn, er soll das Land verlassen. Und er hat dann zum Glück eine Warnung bekommen, dass sich da was zusammenbraut, um gegen ihn und die Familie vorzugehen. Und er hat dann erst einen sicheren Hafen gefunden in der Botschaft in Rangoon, bevor er dann an die thailändische Grenze fliehen konnte. Danke. Yeah, next. So, actually, before the coup, my wife, she has a company called Chamya Shwebi Trading. So she is the kind of working for the farmer from the Kachin land. So most of the broker, most of the businessmen, they buy these local products and they sell high price. So my wife, she established a company and she's helping the farmer to get their market. So her every income within 2 years before the coup, like one man, $5,000. So after the coup, she decided not to pay taxes to the military, illegitimate military junta, and she shut down her operation. And also military took every property, all our property from us. So they seize all the property, our company, all our apartment, everything we belong. And during the coup, we have daughter and the son, and also we participate in the coup, and we try to account for our participation in the public rally and do everything we can to resist the military attempted and failed coup. And after that, we arrive in, so because of these things happen, and we went to the current control area. So maybe go back a little bit, one more. So one more, sorry. This is our first time arriving in a current village, current control control area, liberated area on Thai-Myanmar border. So my son was 3 months old in the jungle. Sometimes we have to, so during that time, military is a kind of their civilian drones are flying in that area and they are airstriking in the area. So you can imagine, so with the family with the 2 kids under the threat of airstrike. So go next, please. So this is a kind of the kitchen for the people. I mean, so we cook, where we eat. And also sometimes people flee to the KNU control area. So they want me to talk to them. They want to learn political and the human rights discourse. So sometimes they want to educate. So I give a lecture like here in the current control area. Next, please. Genau, das Bild davor hat verschiedene Waren gezeigt, die da ausgestellt waren. Das geht darauf zurück, dass Nikis Frau eine Firma hatte, wo sie mit lokalen Farmern kooperiert hat, damit die bessere Preise für ihre Produkte kriegen. Und als dann die Militärregierung an die Macht kam, haben sie keine Steuern gezahlt, um die nicht zu unterstützen, und haben auch verschiedene Rallyes organisiert und teilgenommen aus Protest.
Daraufhin hat die Militärregierung die Firma geschlossen und sämtliche Habe konfisziert. Also dann waren sie quasi mittellos. Sie sind dann geflohen, was er vorhin schon erzählt hatte, an die thailändische Grenze in Karen-Gebiet, wurde dort auch aufgenommen und er hat dann dort auch seinen Aktivismus fortgesetzt und Vorträge über die Situation seiner Bevölkerungsgruppe gehalten. Vielen Dank. Okay. Yeah, so this is where we live so this is the condition much better than other people. So I feel like we are privileged because we know the leader in those areas. That's why we have a kind of space where my family can have they call that's the proper living, sleeping space. But I mean, we are much better than other people. And this photo, so I'm having a kind of meeting online. Sometimes we have to hide in the cave because the military constant airstriking area. So we have been forced to dig our own bomb shelter. So wherever we move, so everywhere is not safe. So we have to dig our own bomb shelter all the time. Whenever airstrike happen, we have to go into. So wherever, warning, the military fighter jets are coming, we have to go into a hiding. So this is, you can imagine so my family and 2 kids and also other family, Karen family and other people who are fleeing to the Karen area, they always worry about that military airstriking in the area since after the coup. Yeah. Erzählt hat, als er die Bilder vorgestellt hat, dass nämlich durch die immer bessere das militärische Gerät, das Equipment, das unter anderem aus Russland geliefert wird, es immer schwerer wird für die Menschen, sich zu verstecken. Und Thor hat auch erzählt, dass die Kinder in der Nacht in Erdhöhlen schlafen müssen, also damit sie eben nicht entdeckt werden und dass man kaum noch weiß, wo man hinflüchten soll. Das hat Niki jetzt aus seinen Erlebnissen auch nochmal bestätigt. Er hat gesagt, dass er unglaublich dankbar ist, wie er dort aufgenommen wurde und im Vergleich zu den Flüchtlingslagern, dessen Bildern wir gesehen haben, hat er natürlich ein sehr viel besseres Leben und dafür ist er sehr dankbar. Aber auch er war betroffen von diesen ständigen Luftangriffen und das hat er hier nochmal gezeigt, dass sie quasi sie konnten in Höhlen flüchten, aber mussten auch ihre eigenen Luftschutzbunker ist zu viel, aber ihre eigenen Schutzunterkünfte buddeln. Yeah, this is a kind that I will brief in 1 minute. So this is what not only meet other exile activists being exiled, and so we are doing advocacy, we are doing consultancy with the National Unity Government, we are building our network within and outside of Myanmar, like advocacy, like here, lecture, talking to the people in power, in position. So as much as we can do to extend our activism, not only in Myanmar, but also in being an exile. One thing here I would like to highlight is I'm one of the individual 16 complainants with the NGO for the Fire Rights. We submitted a criminal complaint in Germany to the German prosecutor office, public prosecutor office, under the principle of universal jurisdiction to German prosecutor to open an investigation to prosecute the perpetrator of the international crime like genocide, war crime, crime against humanity. So this, I'm one of the person, and military also hate me. So if German authority open the investigation, so we hope in Germany to open an investigation to
prosecute these perpetrators. So I will a little talk about the issue of impunity. So you all hear from my colleague. So military did all the crazy killing, genocide, war crime against humanity. They are perpetrators. So they are illegitimate military hunter. They are the criminal, but the international community, they are treating as a legitimate institution who control the Myanmar, who trying to control 55 million people, my people in the country. Thank you. Stefanie? Genau, also hier ist nochmal die Liste der verschiedenen Ansätze, die die Aktivisten verfolgen. Ich glaube, das meiste ist selbsterklärend. Dieses Consultancy with NUG, das ist die Regierung, die eigentliche legitime Regierung in Burma, die sich also nochmal absetzt von der Militärregierung, obwohl auch die sich nicht, das hat Ambia vorhin erzählt, hinreichend für die Minderheitenrechte eingesetzt haben. Aber es ist zumindest ein besserer Ansprechpartner als die Junta. Dann Networking ist klar und die verschiedenen Projekte. Was noch interessant war, das, was sie jetzt als letztes erzählt hat, dass sie nämlich hier in Deutschland versuchen, eine Klage am Internationalen Gerichtshof durchzusetzen. Und das Schlüsselwort, das er nannte, ist Impunity. Und Impunity bedeutet, die Militärherrscher können alles machen und gehen straffrei aus. Also sie werden für nichts, was sie tun, zur Rechenschaft gezogen. Und das ist noch nicht mal im Bewusstsein der internationalen Gemeinschaft. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz und er hofft, dass das jetzt hier in Deutschland auch zu einem tatsächlichen Prozess führt. Danke. Yeah. Next, please. Maybe one more, another slide. Next. Next. Okay, here. So this is the importance because sometimes international community widely, largely ignore the facts. So this is the facts of the airstrike in Myanmar. You can see the Burma, Myanmar, and compare with Ukraine, and also Yemen and Ethiopia. So this is the monthly airstrike in Myanmar. So, I mean, recently, every international media outlets covered the incident of war crime committed by the Myanmar military in the Lagern region called Paziji. Is killed, their airstrike killed around 200 people, including children and women. So, but, I mean, UN and international community never take action against the Myanmar military junta. So, illegitimate military junta to sanction the aviation, to sanction aviation fuel, and to sanction the international embargo. And so, my point here is they never did their job to prevent such atrocity in Myanmar. And also this photo map produced by the Free Burma Ranger. So that map literally is showing well military can now control. So the whole Burma have we call the PDF, People Defense Forces, who are who decide to fight against the military junta, and then they are fighting in the different region. So now military cannot control the whole country. So according to this analysis, you can see the white, most of the white area where military have no control, no administration, nothing. So some of the area like how can I say this side like red cross. So these major areas are only under military control. My point is military is repeating all their atrocities. They did atrocity in the past, and also they continue. So impunity is one of the key to continue their atrocity. So we need to end their impunity. We must
punish all the criminal or the perpetrator of international crime. Without punishing, they will continue their crime. So people will suffer more and more. Thanks. Yeah. Also mir scheint, das spricht für sich. Man muss sich mal vorstellen, ein Militär kämpft gegen das eigene Volk. Es ist unfassbar. Nikki, thank you very much. Yeah. Very interesting. Yes, we are late already. So are there any questions from you? Questions, comments? Ja, Ambia hat am Beginn gesagt, es sei so friedlich, peaceful gewesen in Birma, bevor die Junta kam. Die anderen Beiträge klangen etwas anders, also dass die Verfolgung der Karen und anderer ethnischen Minderheiten schon immer da war, nach dem Rückzug der Briten. Haben Sie recht. Das ist so, ich habe laut der History 168 Minderheit plus dass die Bamas ist die Majority. Und mit der Zeit bis 1962 das ist so verändert, dass die Minderheiten sind auch getroffen. Karen war die eine, wer hat immer gelitten habe, ja, aber damals trotzdem Karen und Shan, waren die erste Minderheit, die sie haben getroffen. Aber trotzdem maximale Minderheit oder die Civil People oder Leute aus Myanmar, Burma, sie haben wirklich ganz Leben mit Rechten gehabt. Ja? Und natürlich, man hat zum Beispiel die Myanmar Junta, sie waren so schlau, sie haben wirklich versucht, zum Beispiel da Chaos oder die Atrocities oder die Crimes against Humanity und alles gebaut. Und wir an der Ecke in Arakan State, so wie Rohingya, wir wussten das nicht. Ja? Weil sie haben geschafft, divide, rule, rule, divide. No, sie haben so geschafft. Und das war auch, als in 2000 zum Beispiel Rohingya, sie sind auch getroffen seit langer Zeit, fast 60, 70 Jahren. Sie wusste auch nicht, dass die gibt auch Rohingya-Minderheit, sind auch mit Völkermord geht. Und wir haben die Informationen nicht verbreitet oder die Militär hat schon kontrolliert, die Informationen zu weiterverbreiten und auch Hass gebaut. Zum Beispiel, sie haben gesagt, Karen, sie sind Christians, sie sind Protestanten, sie sind nicht nette Leute und alles. Und zu uns gesagt, wegen die Karen-Shan, zum anderen Leute gesagt, wegen die Rohingya und Ganze. Was war das Ziel von dieses 1962, als Militär-Coup kommt? Das war die Burmaisation. Das bedeutet, ein Land, wo Buddhismus praktiziert, das Land muss nur zu Buddhisten gehören. Ja? Und sie haben immer gesagt, das ist, weil zum Beispiel Indonesien und Malaysia, da waren auch Buddhisten und Hindus und sie sind konvertiert und Muslim. Diese Islamophobie kam inzwischen. Also ich glaube, man kann sagen, diese ganze Entwicklung, Völkermord und Militärcoup ist eine ganz schlimme Sache, aber ein kleiner positiver Aspekt, glaube ich, den kann man erwähnen, nämlich dass die verschiedenen Minderheiten in Myanmar gemerkt haben, dass sie alle gemeinsam betroffen sind und sich inzwischen zusammentun und nicht mehr gegeneinander kämpfen, wie Ambia das eben erzählt hat, sondern gemeinsam versuchen, das Land wieder zurückzuführen zu Frieden und Demokratie. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. I have a couple of questions. One of them, it's about how many asylum seekers from the Rohingya and Myanmar people here in Germany. So how much support the community got from the German government?
And for Nikki, I would like to know, when did you move to Germany? And did you apply for asylum seeker, or did you get a visa for to study here? And the resource for the airstrikes, what is exactly the resource for the last information you showed? I would like to know. Yes. Thank you for a very interesting question. Unfortunately, no Rohingya have been settled in under the Burmese citizenship, or they have been resettled from Malaysia, from Bangladesh. For example, in Canada, in America, they are taking refugees, Rohingya refugees and the Burmese refugees from Malaysia, from Indonesia, from Bangladesh, which Germany does not do. So any Rohingya coming up over here, they did not travel as a Rohingya, rather under the passport of Bangladesh or under the passport of other countries. But as soon as they landed up here, they have declared and they have the evidences and the documentations that they are Rohingyas. Me, for example, I was privileged, I was blessed by the God. I left my country at the age of 5. I was born in Myanmar, then due to, in 1977, I was born in 1978. That was the first flee of the Rohingyas from the Arakan state to Bangladesh. Those days we came to Bangladesh, and after some time we had to go back. So we went back, and then again we have to come back. So I was privileged by other countries who have given me the identity, but I never applied for the asylum, never being a refugee, and due to my educational background, we managed to raise up till today. So Germany has never ever resettled any Rohingyas from any other country officially. Thank you. And we are around 32 to 36 Rohingyas living in Germany, but as I've said, they have applied under other passport when they came over here. Ja. Sorry. Gibt es weitere Fragen? So, you want to say? Yeah, sorry, question to me about the source of the airstrike. Yeah, so I moved to Germany in mid-June 2021, but I have a confidential agreement with the Ministry of Foreign Affairs, Germany, so I cannot say how I travel from Myanmar to Germany. So unfortunately. Yeah. But I arrived here, and the scholarship from the DRRD called Helmin Domain. So I got the scholarship, and till now I don't apply for the asylum. So I'm living under the scholarship. Yeah. The source is coming from ASEAN. I forgot to add the ASEAN and Burma. ALT, STO, ASEAN Burma, yeah. So I tried to add the sources, but because of there's too many slides, I deleted. So it's coming from, well documented. I also monitor the every deal military airstrike happening in Myanmar. So I also had my data, but I used their data because they make it beautifully compel with the I don't have the data on Ukraine, but they did the data on Ukraine. That's why I used the source. And it's also officially documented on social media. You can Google it. Yeah, you can Google it. Yeah. Ich glaube, wir brauchen von Ambia vielleicht nicht, aber von Niki eine Übersetzung. Ich bin nicht sicher. Also, I didn't catch that. What's the source, actually? ASEAN Burma? It's the name of the organization, sorry. Okay. And it's a media organization? Or No, it is the research. It is a research organization based in Bangkok. So they regularly publish about their analysis report on Myanmar.
Forschungsorganisation, die diese Dinge dokumentiert und man kann das im Internet finden. Ja, und warum haben Sie das gemacht? Ich sage Ihnen, nach dieser ICC, International Criminal Code, Sie haben die Warranty wegen der Putin. They have provided that the ICC, International Criminal Court, has said that their war crimes have happened against the Ukrainian people, especially against the children. So after the warranty, the people of Myanmar got frustrated. They were very upset that despite of the atrocities, war crimes, and the airstrikes happening in Myanmar, there is no reaction from the ICC or from the ICJ or from the European community. So therefore, they have compared what is going on in Myanmar and what was going on in 1 year of these things. The warranty has been against the Putin released, whereas for the military junta against Min Aung Hlaing has been, there's no signal that he will be arrested or there's no warranty. Therefore, it was just to compare the international community and to widely open where we stand, our country stands. Thank you. Ich frage mal Anna und Heike, gibt es aus dem Netz irgendwelche Anfragen? Nee. Gibt es hier im Publikum noch Fragen, Anmerkungen? Oder Sie im Ja, Thor ist jetzt etwas kurz gekommen. We could not finish your part, sorry. No problem. But I think we had an interesting discussion and we come to the end now. So I want to thank everybody here, especially Thor, Ambia, Nikki, and also Stephanie for the helpful translation. So thank you very much, you all, and thank you for being here. And I hope you have a better journey back home than the trip to come here. Und Ihnen möchte ich danken für die Teilnahme, für das Interesse. Die GFBV Regionalgruppe Hamburg hat da hinten noch einen Infotisch. Nehmen Sie sich gerne noch Material mit. Da gibt es auch die Zeitschrift der GFBV Vielfalt. Können Sie sich angucken. Da sind viele interessante Artikel über Menschenrechtsthemen rund um die Welt sozusagen. Und wenn Sie helfen möchten, den Menschen in Myanmar, gibt es die Möglichkeit zu spenden. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten als GFBV, wenden Sie sich an die beiden jungen Damen. Die werden Ihnen dazu Hilfestellung geben können. Also vielen Dank nochmal, guten Abend und schönen Heimweg.